Okay. So accept keyword is used to like make సి లాంగ్వేజ్ లో మనకి స్కాన్ ఆఫ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో, సో హియర్ ఇన్ కోబాల్ వీ హ్యావ్ ద యాక్సెప్ట్ కీవర్డ్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ ద ఎనీ డేటా ఫ్రమ్ ద సిసిన్ జేసిఎల్ లో, సో జేసిఎల్ లో సిసిన్ నుంచి కానీ నువ్వు ఏమైనా డేటా పంపిస్తున్నావంటే, సో సెకండ్ యా, సో జేసీఎల్లో సిసి నుంచి కానీ ఏమైనా డేటా పంపిస్తున్నామంటే, సో టు రీడ్ ద డేటా ఇన్సైడ్ యువర్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ బై యూజింగ్ ద యాక్సెప్ట్ కీవర్డ్ వీ కెన్ రీడ్ ద డేటా ఇంటూ యువర్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో లైక్ మనం సి లాంగ్వేజ్ లో మనం స్కాన్ ఆఫ్ ఎలా చేస్తాం, సో వెన్ యూజర్ ఎంటర్ ద డేటా టు రీడ్ ద డేటా ఇంటూ యువర్ సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ వీ యూజ్ ద స్కాన్ ఆఫ్ అని యూస్ చేస్తాం. సో హియర్ సిమిలర్లీ వీ యూజ్ ద యాక్సెప్ట్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేసి మన ప్రోగ్రామ్లోకి డేటా రీడ్ చేసుకొని వీ కెన్ ప్రాసెస్ దట్. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ ద డేటా, ఇఫ్ టు పాస్ ద డేటా ఫ్రమ్ జేసీఎల్ టు కోబాల్ మనకి 3 వేస్ ఉంటాయి. ఏంటివి అవి చెప్పండి? 3 వేస్ ఏంటవి? వన్ ఈస్ 3 వేస్ ఏంటి? వన్ ఈస్ సిసిన్. యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్ గైస్. సో 3 వేస్ లో మనం జేసీఎల్ నుంచి కోబాల్ కి పంపించవచ్చు. వన్ ఈస్ త్రూ ద సిసిన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ పామ్ పారామీటర్, థర్డ్ వన్ ఈస్ ఫైల్స్. సో ఈ 3 వేస్ లో మనం డేటాని పంపించవచ్చు. ఓకే, సో పామ్ పారామీటర్ ద్వారా పంపిస్తే మనం లింకేజ్ సెక్షన్ లో యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇన్ ద పామ్ పారామీటర్, ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద పామ్ పారామీటర్ we have to store the data into linkage section. ఓకే, మనకి వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్ అలాగే లింకేజ్ సెక్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్. ఓకే, సో దాంట్లోకి రీచ్ చేయాలి. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద సిసిన్, సో సిసిన్ నుంచి కానీ పంపిస్తున్నామంటే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద సిసిన్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద డేటా ఇంటూ by using the accept keyword. Okay, so here see, this is the example. So this is my JCL. In JCL exec program I am passing the program execute చేస్తున్నాను. sys out లో నేను డేటా అవుట్పుట్ చూస్తున్నాను. In the sysin I am passing the data. So here I have given the two example. సో ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ వేరియబుల్, ఇప్పుడు ఇక్కడ కంప్లీట్ గా ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే బేసికల్ గా కంట్రీ కోడ్ ఉంది, డేట్ ఉంది. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ద కంట్రీ కోడ్ అండ్ ద డేట్. ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ ద గ్రూప్ వైజ్ అంటే నువ్వు కంట్రీ కోడ్ అండ్ డేట్ టుగెదర్ గా పాస్ చేస్తున్నావంటే దట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్ లో డబ్ల్యూఎస్ గ్రూప్ అనే ఒక వేరియబుల్ అలకేట్ చేసి డబ్ల్యూఎస్ కంట్రీ డబ్ల్యూఎస్ డేట్ అని ఇలా 2 వేరియబుల్స్ అసైన్ చేశాను. Okay, so I have declared the variable ws group. Under that I have the ws country and ws date, two variables ఉన్నాయి. Okay, if you are passing the data as group variable, ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఏంటి టుగెదర్, ఓకే, సింగిల్ లైన్ లో కంట్రీ కోడ్ పంపిస్తున్నాను, డేట్ పంపిస్తున్నాను. సో ఇన్ దట్ సినారియో ఇన్ ద ప్రొసీజర్ డివిజన్ ఐ యాక్సెప్టింగ్ ద ws గ్రూప్. సో ws గ్రూప్ యాక్సెప్ట్ అని పంపిస్తున్నావు అంటే కంప్లీట్ గా డేటా వచ్చేసి ఇందులో స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ ఇండివిజువల్లీ అంటే నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ కంట్రీ కోడ్ పంపిస్తున్నాను, తర్వాత డేట్ పంపిస్తున్నాను. సో ఇన్ దట్ సినారియో ఇక్కడ చూడండి ఇలా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. యాక్సెప్ట్ డబ్ల్యూఎస్ కంట్రీ, ఫస్ట్ మనకి కంట్రీ కోడ్ వస్తుంది కాబట్టి యాక్సెప్ట్ డబ్ల్యూఎస్ కంట్రీ చేస్తున్నాను, తర్వాత డేట్ పంపిస్తున్నాను కాబట్టి యాక్సెప్ట్ డబ్ల్యూఎస్ డేట్ పంపిస్తున్నాను. ఓకే, సో ద వే యు ఆర్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ద JCL, there should be same way you have to accept in the COBOL program. Okay, this is your COBOL program and this is your JCL. So inside this JCL I am through the sysin I am passing the data. Okay, సో ఇక్కడ నేను కంట్రీ కోడ్ గ్రూప్ డేట్ రెండు కూడా సింగిల్ లైన్ లో పంపిస్తున్నాను. ఓకే, సింగిల్ లైన్ లో పంపిస్తున్నాను కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా సింగిల్ లైన్ లోనే సింగిల్ గా ఇప్పుడు సింగిల్ గా పంపిస్తున్నాను కాబట్టి కంప్లీట్ గా గ్రూప్ వేరియబుల్ యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇండివిజువల్ గా పంపిస్తుంటే ఇండివిజువల్ వేరియబుల్స్ లోకి యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఆమె క్లియర్? అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్తా. ఎస్ అరవింద్, ఒకసారి చెప్పండి. మళ్ళీ చెప్పనా? ఓకే ఓకే, సో accept keyword is used to accept the data, to read the data if you are passing from the JCL sysin. సో JCL లో sysin నుంచి
నువ్వు డేటా కానీ ఏదైనా పంపిస్తున్నావంటే సో దాన్ని నీ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లోకి రీడ్ చేసుకోవాలంటే బై యూజింగ్ ద యాక్సెప్ట్ కీవర్డ్ వీ కెన్ రీడ్ ద డేటా. ఓకే, సో here we can accept the data in either group way or the individual parameter, individual variables లో కైనా నువ్వు తీసుకోవచ్చు, or else you can read it into the group parameter. So that will be depends upon how you are passing the data from the JCL. ఇక్కడ నేను JCL లో కంప్లీట్ డేటా పంపిస్తున్నాను. కంప్లీట్ డేటా ఇన్ ద సెన్స్ గ్రూప్ ఐటమ్స్. ఇక్కడ చూసావంటే ఇండియా అండ్ డేట్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కంప్లీట్ సింగిల్ లైన్ లో పంపిస్తున్నావు. ఓకే, సో ఇండియాని డేట్ ని సింగిల్ రికార్డ్ గా పంపిస్తున్నావు. ఓకే, సో ఇక్కడ సపరేట్ గా అంటే ఇది ఒక రికార్డ్ అవుతుంది, ఇది ఒక రికార్డ్ అవుతుందండి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ పాసింగ్ ఇన్ సపరేట్ లైన్ దట్ విల్ బి ద డిఫరెంట్ like 2 records, but if you are passing as a single record so then you have to accept in the group variable. ఇక్కడ నేను నా WS గ్రూప్ వేరియబుల్ కింద ఐ హావ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ WS కంట్రీ అని పంపిస్తున్నాను, WS డేట్ అని పంపిస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇలా డిఫైన్ చేశాను. ఇఫ్ యూఆర్ పాసింగ్ ఇక్కడ నేను సిస్టమ్ నుంచి ఏం పంపిస్తాను, కంప్లీట్ గా సింగిల్ రికార్డ్ లో ఐఎమ్ పాసింగ్ ద కంట్రీ కోడ్ అండ్ ద డేట్ సింగిల్ గా పంపిస్తాను కాబట్టి సో ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్ వేరియబుల్, బికాస్ ఇఫ్ యూ పాయింట్ దిస్ గ్రూప్ వేరియబుల్ single record you will get the country code and date. Okay, so I am accepting WS group. Okay, but if you are passing as individually, so here I am passing as India separate, date separate. So in that scenario you have to accept in the separately. So accept WS country, apply WS date. ఓకే, సో దీని మీద మనం మల్టిపుల్ ఎగ్జామ్స్ మన కోబాల్లో చేసే ప్రతి మెజారిటీ ఆన్ దిస్ యాక్సెప్ట్ కీవర్డ్ మీద మనం చేస్తామండి. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇంతకు అర్థమైందా యాక్సెప్ట్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం ఏంటి అందరూ? సో మన స్కాన్ఎఫ్ మనం సి లాంగ్వేజ్ లో స్కాన్ఎఫ్ ఎలా అయితే చేస్తాం అలాగా. భరత్ చూడు ఇక్కడ నీకు ఈ ఫైలే మిస్ అయిపోయింది పెన్ డ్రైవ్ లో, యూఎస్బిసి అని ఇలా ఉంటది. ఓకే సార్. ఓకే, సో ఇది ఓపెన్ చేద్దాం. Okay, so let it be load. Meanwhile let's go to another example. Okay, so మనం డిస్ప్లే చూసాం. సో డిస్ప్లే ఎలా యూస్ చేయాలో చూసాం. డిస్ప్లే అని పెట్టేసి సింగిల్ కోట్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెన్షన్ ఎనీ స్ట్రింగ్ దట్ వీ కెన్ మెన్షన్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాపులేట్ ద వాల్యూ. ఇప్పుడు మనం చూసామా డబ్ల్యూఎస్ గ్రూప్ లోకి వాల్యూని రీడ్ చేసుకున్నాం. ఇఫ్ యూ సింప్లీ మెన్షన్ డిస్ప్లే హలో వరల్డ్ అని సింగిల్ కోట్ లో పెడితే హలో వరల్డ్ డిస్ప్లే అవుద్ది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఎనీ అదర్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ ఇన్సైడ్ దట్ వేరియబుల్, నువ్వు వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని కూడా డిస్ప్లే చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు మనం ఇందాక యాక్సెప్ట్ ద్వారా డబ్ల్యూఎస్ గ్రూప్ లోకి మనం ఇండియాని కంట్రీ కోడ్ ని రీడ్ చేసుకున్నాం, కంట్రీ కోడ్ అండ్ డేట్. సో ఇఫ్ యూ మెన్షన్ దట్ డబ్ల్యూఎస్ గ్రూప్ అని మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుద్ది? నౌ టెల్ మీ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ స్టేట్మెంట్ వాట్ వాల్యూ విల్ బి ప్రింట్ ఇన్ ద స్పూల్? చెప్పండి, ఏం ప్రింట్ అవుద్దో చెప్పండి. గైస్ కంట్రీ అండ్ డేట్. సో కంప్లీట్ గా చెప్పండి నాకు, కంప్లీట్. ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్స్ లో కూడా పెట్టాం కొంత వాల్యూ. ఓకే, just call out the what exactly statement will be print in the spool. చెప్పండి, కంప్లీట్ గా ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? హలో వరల్డ్. ఓకే, హలో వరల్డ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్ లో కంట్రీ డేట్. ఇది ఎందుకు మిస్ అవుతున్నారు? సింగిల్ కోట్ లో మనం ఇది మెన్షన్ చేసాం కదా. ద ఎంటర్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ఇండియా కోడ్.
ఎస్ ద ఎంటర్ డీటెయిల్స్ ఆర్ అని బట్టి సో కంప్లీట్ గా ద కంట్రీ కోడ్ డేట్ అని కూడా పాపులేట్ అవుద్ది. ఇక్కడ ఉంది ఇలాగా ద ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ ఆర్ అని ఇండియా డబ్ల్యూఎస్ ఆ వాల్యూ కూడా ఇది కూడా పాపులేట్ అవుద్ది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద మెన్షన్ ఇన్ ద సింగిల్ కోట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అయిపోతుందండి. ఓకే, అండ్ ద వాల్యూ ఇన్సైడ్ దిస్ డబ్ల్యూఎస్ గ్రూప్ దట్ విల్ బి ప్రింట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకున్నది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ okay, so next we have the arithmetic operations. So as every ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్న మనకు arithmetic operations అని ఉంటాయి. సో here we have the different arithmetic operation. Different means 4 ఉంటాయి మనకి అక్కడ కూడా. సో add, subtract, divide, multiply. సో as I told you మనకి COBOL అనేది సింపుల్ మనం నార్మల్ యూస్ చేసే లాంగ్వేజ్ లాగా ఉంటుందండి. ఇక్కడ యాడ్ ఏ టు బి అంటే సో దట్ ఏ వాల్యూ విల్ బి యాడెడ్ టు బి. సో యాడ్ 10 టు బి గివింగ్ సి అంటే సో 10 అండ్ బి వాల్యూ విల్ బి యాడెడ్ అంటే 10 ప్లస్ బి అయ్యాయి. సో దట్ వాల్యూ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు సి. ఓకే, సో 10 యాడ్ 10 టు బి అంటే 10 ప్లస్ బి జరిగి ఆ వాల్యూ వచ్చేసి సి లో పడిపోతుందండి. సో సబ్ట్రాక్ట్ బి ఫ్రమ్ ఏ అంటే బి మైనస్ ఏ జరుగుతుంది. ఓకే, సబ్ట్రాక్ట్ 10 ఫ్రమ్ బి అంటే 10 మైనస్ బి జరిగి దట్ వాల్యూ విల్ బి స్టోర్ టు సి వాల్యూ. ఓకే, సో డివైడ్ డి బై టూ గివింగ్ అవుట్పుట్ అంటే సో డి బై టూ జరిగి దాన్ని కోయిషెంట్ వచ్చేసి ఇందులో పడిపోతుందండి. కోయిషెంట్. ఓకే, డివైడ్ 10/4 గివింగ్ అవుట్పుట్ అంటే కోయిషెంట్ ఇందులో పడితే రిమైండర్ వచ్చేసి రిమైండర్ అని పెట్టామంటే రిమైండర్ ఇలా పడిపోతుంది. ఓకే, మల్టిప్లై 10/a అంటే 10 స్టార్ ఏ జరిగేసి రిజల్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ విల్ గివ్ యూ లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్. సో మనం ఎలా ఏం పాపులేట్ అవుతుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ కెన్ యూజ్ ద కంప్యూట్ ఆపరేషన్. సో ఓకే, so if you use the compute operations that will give you the complete arithmetic operations only. So see here, compute c equal to a plus b అంటే సో c అనే వేరియబుల్ లోకి a plus b వాల్యూ యాడ్ అయిపోయి అందులో స్టోర్ అవుతుంది. b మైనస్ a జరిగి ఆ వాల్యూ వచ్చి ఇలాగా. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ దస్ కంప్యూట్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్. సో సింపుల్ గా అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ చేసుకోవాలంటే సో బెటర్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే కంప్యూట్ యూస్ చేసి చేయడం. ఓకే, సో అవి ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఇదొక కాన్సెప్ట్ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తానండి. సారీ ఇవాళ కొంచెం లేట్ అయింది. ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు యూ కెన్ గో ఇట్. ఓకే, 9కి క్లోజ్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ చెప్పేసి ఓకే. సో సో దిస్ ఈస్ ద యాక్సెప్ట్. ఓకే, ఓకే ఫైల్ వద్దులే. ఓకే, ఓకే గైస్, సో దిస్ ఈస్ యువర్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఓకే, ఓకే. సో లెట్స్ డూ ద అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్. యాక్సెప్ట్ మళ్ళీ చెప్తాను. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ ద ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ద ఐఎమ్ ఫస్ట్ డిఫైన్ ద వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్స్ ఐ వాంట్ ఫర్ మై ఆపరేషన్. సో I have just mentioned all those variables a any b any c any d any f any. So whatever that I require, so you can also define that variables later. సో ఫస్ట్ నేను మూవ్ 10 టు a అని పంపిస్తాను అంటే 10 వాల్యూని a లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాను, 20 వాల్యూని b లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ బిఫోర్ యాడ్ a టు b a వాల్యూని b వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తాను. ఆఫ్టర్ ఐఎమ్ యాడింగ్ a టు b, సో a నుంచి a వాల్యూని b కి యాడ్ చేశాను, జస్ట్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ వాల్యూ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డిస్ప్లే ఇలాగా అన్ని ఆపరేషన్స్ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నాయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డిస్ప్లే 10 టు ఏ 10 వాల్యూని ఏలోకి పంపించాను, 20 వాల్యూని బిలోకి పంపించాను, 40 వాల్యూని సిలోకి పంపించాను, 60 వాల్యూ డిలోకి పంపించాను. సో జస్ట్ ఫస్ట్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ బిఫోర్ యాడింగ్ టు దట్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ వాల్యూ. ఆఫ్టర్ ఇయర్ యాడ్ ఏ స్పేస్ బి స్పేస్ సి స్పేస్ టు డి అంటే ఏమవుతుందంటే
ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి జరిగి ఆ వాల్యూ వచ్చేసి డికి యాడ్ అవుతుందండి. ఓకే, గివింగ్ అంటేనేమో ఇందులోకి వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏ ప్లస్ యాడ్ ఏబిసి టు డి అంటే ఈ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి జరిగి ఆ వాల్యూ వచ్చేసి డికి యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ డిస్ప్లే ఈ స్పేస్ మళ్ళీ అగైన్ ఒక స్పేస్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ చూడండి, యాడ్ మూవ్ 10 to a 20 to b 40 to c అని పెట్టేసి యాడ్ ఏపీసీ. ఇక్కడ చూసారంటే సి హియర్ దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. యాడ్ ఏబిసి టు డి అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి జరిగి ఆ వాల్యూ వచ్చేసి డికి యాడ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ గివింగ్ డి అంటే డిలోకి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి వచ్చేసి స్టోర్ అవుతుంది అండి. ఓకే, సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, రైట్? యూ హ్యావ్ టు డూ ద కంప్యూట్ ఆపరేషన్స్. సో ఈ ప్రోగ్రామే తీసుకొని ఐ వాంట్ టు రైట్ ద కంప్యూట్ ఆపరేషన్ ఫర్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఒకటి చూపిస్తాను, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో నా పర్సనల్ పీడిఎఫ్ లో కాపీ చేసుకుంటున్నాను. సో న్యూగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు షాల్ వి హ్యావ్ ఏ క్లాస్ ఆన్ సాటర్డే క్లాస్ పెట్టుకుందామండి. మిస్ అయినవి చెప్తాను అంటే కమాండ్స్ చెప్పి కోబాల్ కొంతమంది స్టార్టింగ్ లో లేరు కదా, అవి చెప్తాను. ఓకే ఓకే, సో ఫస్ట్ కంప్లీట్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు ఈ ఆపరేషన్ చూసుకోండి, యాడ్ ఏ టు బి అని పెట్టాం. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఫర్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ డూ ద కంప్యూట్ ఆపరేషన్ లైక్ దిస్. కంప్యూట్ అని పెట్టేసి ఒక సి అనే వేరియబుల్లోకి ఏ ప్లస్ బి చేయండి. ఓకే, సో సేమ్ ఇప్పుడు యాడ్ ఏ టు బి అంటే మనం ఏకి బిని యాడ్ చేస్తున్నాం, వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని సిలో స్టోర్ వస్తున్నాం. కంప్యూట్ లో యూ కెనాట్ జస్ట్ యూ కెనాట్ లీవ్ లైక్ దట్. యూ షుడ్ బి ఓకే. సో కంప్యూట్ లో యూ షుడ్ బి షోర్ సమ్ ఎడిషన్ యాడ్ అండ్ వాల్యూని ఒక వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేయాలండి. బట్ మనం ఇక్కడ యాడ్ అని యూస్ చేస్తే మనం వేరే వేరియబుల్ లోకి అవసరం లేదు, జస్ట్ యాడ్ ఏ టు బి పెట్టేస్తే బి వాల్యూ వచ్చేసి ఇందులోకి యాడ్ అవుతుంది. సో మనం దాన్ని డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. బట్ కంప్యూట్ లో అయితే యూ షుడ్ బి స్టోర్ దట్ యాడ్ వాల్యూ టు వన్ వేరియబుల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ దీనికి కూడా మీరు కంప్యూట్ ఆపరేషన్ రాయండి. ఓకే, సో దీనికి చెప్పండి ఎలా రాస్తాం కంప్యూట్ గైస్. దీనికి కంప్యూట్ వేరే చెప్పండి. E is equal to E equal. Okay, very good. E equals to a plus b plus c plus d. సో ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. సో దీనికి మనం ఎలా రాస్తామంటే అంటే మనం ఎడిషన్ కాబట్టి నో ఇష్యూస్ అండి, ఎలాగైనా ఓకే కాబట్టి. సో దీనికి బేసికల్ గా అయితే ఇలా రాస్తామండి, ఏ ప్లస్ ఓకే బి ప్లస్ సి. యాడ్ ఎలాగైనా పర్వాలేదు, బట్ మీకు ఏంటంటే సబ్ట్రాక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ తేడాలు వస్తాయండి. సో అందుకని ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, యాడ్ ఏబిసిని డికి యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఏబిసిని జరిగేసి దాన్ని డికి ఇలా యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యూ కెన్ జస్ట్ మెన్షన్ ఇక్కడ ఒక డిస్ప్లే పెట్టి కంప్యూట్ అని పెట్టుకోండి, ఊరిక అర్థం అవడం కోసం. మనం కంప్యూట్ ఆపరేషన్ చేస్తాం కాబట్టి కంప్యూట్ అని పెట్టేసి ఆ ఈ వాల్యూ ప్రింట్ చేయండి. ఓకే, అంటే మనం కంప్యూట్ ద్వారా ఈ ఆపరేషన్ చేసాము, ఈ వాల్యూ వచ్చిందని మీకు అర్థం అవడం కోసం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యా నౌ టెల్ మీ దిస్ వాల్యూ, దిస్ ఆపరేషన్. సో దీనికి ఎలా చేస్తాం చెప్పండి, కంప్యూట్ చెప్పండి. కంప్యూట్ T equal to a plus b plus c. ఏంటిది ఇక్కడ ఏం రావాలి, డి. వెరీ గుడ్, D equal డి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ b plus c. A plus B. వెరీ గుడ్ గైస్, నైస్, సూపర్. సో ఇక్కడ జస్ట్ మళ్ళీ ఐ పెట్టి డిస్ప్లే కంప్యూట్ డి. సో ఇప్పుడు దాని వాల్యూ డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి మనం డి అని పెట్టుకుంటాం. ఓకే యా, సో నీకు ఇక్కడ వాల్యూ తేడా వస్తుందండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ డికి యాడ్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ అగైన్ వచ్చిన వాల్యూని ఇందులోకి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ద సమ్ డిఫరెన్స్. మీరు ఆ డిఫరెన్స్ మీరు అర్థం చేసుకోండి.
ఓకే, మీరు అది కంప్లీట్గా క్యాప్చర్ చేసుకోగలిగితే దెన్ యూ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం బిఫోర్ ఇక్కడ యాడ్ చేసే ముందు ఆల్రెడీ ఏ ప్లస్ బిని డీకి యాడ్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ వచ్చిన వాల్యూని మళ్ళీ ఏ ప్లస్ బి జరిగేసి మళ్ళీ ఇందులో షో చేస్తున్నాం. సో యూ విల్ గెట్ ద డిఫరెంట్ వాల్యూ. ఓకే, సి హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ యాడ్ ఏ టు బి ప్లస్ సి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటో చెప్పండి. కంప్యూట్ D is equal to A plus D is equal brackets లో B to plus C. డి ఈక్వల్ B టు plus A plus A plus brackets లో B plus C. B plus C. bracket లో B plus C. వెరీ గుడ్ గైస్, సూపర్, అప్రిషియేట్ యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం దీన్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఏం పెడతాం, డిస్ప్లే యూ కెన్ మెన్షన్ ఆఫ్టర్ కంప్యూట్ అని. ఎలాగా, సో మనకి ఎలా కావాలంటే అలా అండి. బెస్ట్ ఇప్పుడు మనం స్కూల్లో చూస్తే మనకి ఎలా ఈజీగా అర్థమవుతుందో అలా రాసుకోవాలి స్ట్రింగ్ లో. ఓకే ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫర్ ఎడిషన్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద సబ్ట్రాక్షన్. సో సబ్ట్రాక్షన్ కి ఎలా చేస్తాం, సబ్ట్రాక్ట్ ఏ ఫ్రమ్ బి. నౌ టెల్ మీ కంప్యూట్ ఫర్ దిస్. D equal to కంప్యూట్ compute C is equal to Equal to A minus B. A minus B. B minus B minus A. B minus A. అదే 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 B minus చూసారా, A. ఎడిషన్ కి ఎలా చేసినా ప్రాబ్లం లేదండి, సబ్ట్రాక్షన్ మాత్రం కరెక్ట్ గా చేయాలి. ఓకే, సబ్ట్రాక్ట్ ఏ ఫ్రమ్ బి. ఏ ఫ్రమ్ బి గైస్, సబ్ట్రాక్ట్ ఏ ఫ్రమ్ బి అంటే బి మైనస్ ఏ. ఓకే, యా, సబ్ట్రాక్ట్ ఏ ఫ్రమ్ బి అంటే బి నుంచి ఏ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో డిస్ప్లే Compute C. ఆఫ్టర్ కంప్యూట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ కంప్యూట్ అని పెట్టేసి Compute C. సి అని డిస్ప్లే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ దీనికి రాయండి కంప్యూట్. ఇది చెప్పండి. C D minus A equal plus to B. D is C equal to minus Equal to C minus bracket C minus bracket లో A plus B. plus A B. minus bracket. వెరీ గుడ్, సూపర్, అంతే అంతే సార్. అదే అబ్బా, అంతే. సో లెట్స్ డిస్ప్లే దిస్ వన్ యాస్ ఆఫ్టర్ కంప్యూట్. D. ఆఫ్టర్ కంప్యూట్ అన్నిటికీ కూడా ఆఫ్టర్ కంప్యూటే వస్తుందండి. సో మీరు అందుకని ఆఫ్టర్ సబ్ట్రాక్ట్ అని కానీ సంథింగ్ ఇలా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం ఎలా పెట్టామో అలాగా సింపుల్ గా ఇలా పెట్టుకొని, ఎందుకంటే మీకు స్కూల్ అన్నిటికీ కూడా ఆఫ్టర్ కంప్యూట్ అనే వస్తుంది. బట్ మన ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటి, ఆఫ్టర్ సబ్ట్రాక్ట్ ఏ ఫ్రమ్ బి కంప్యూట్ అని పెట్టండి. లేకపోతే ఓకే, ఇలా పెట్టేసి డి పెట్టండి. ఓకే, ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే మనం కంప్యూట్ ద్వారా సబ్ట్రాక్ట్ చేసామని మనకు క్లియర్ గా ఉంటది. ఓకే ఓకేనా. సో Okay, నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ ఏ బి ఫ్రమ్ సి, మనకు సేమ్ ఇదే అవుతుంది. ఓకే, C. ఇదే ఇక్కడ ఇదే అవుతుంది, సేమ్ అవుతుంది. ఓకే, Same. లెస్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద మల్టిప్లేషన్. ఓకే, మల్టిప్లేషన్ చూద్దాం. ఓకే, కంప్యూట్ D is equal to A star A B. star B. మల్టిప్లై ఏ బై బి సి ఈక్వల్స్ టు A by B. Star B. ఏ స్టార్ బి. మల్టిప్లేషన్ అంటే స్టార్ వస్తుంది అండి. ఓకే, సో మల్టిప్లేషన్ ఏ బై బి గివింగ్ సి అంటే, సో ఇక్కడ C equal to C is equal to A asterisk B. A into B. సేమ్ into పై B. లాంటిది, సేమ్ పై లాంటిది. ఓకే, ఏ బై బి. సో డివైడ్ ఏ ఇంటూ బి. Divide C equal to C is A equal by to B. A divided by B. సి ఈక్వల్స్ టు ఏ బై బి. ఓకే, సో ఇలాగా మిగతా వాటికి కూడా చేయండి, చేసి డిస్ప్లే చేయండి. యూ కెన్ రిమూవ్ అంటే ఇది రాసుకున్నాక ఫస్ట్ నార్మల్ గా ప్రింట్ చేయండి, నార్మల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి సారీ గైస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నార్మల్ గా ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ తో ప్రింట్ చేయండి, తర్వాత సేమ్ ఆపరేషన్స్ కి కంప్యూటర్ రాసి డిస్ప్లే చేసి కంపేర్ ద రిజల్ట్స్. ఓకేనా, చేస్తారా ఈ ఎగ్జాంపుల్, చేస్తారా?
ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, కంపైల్ చేయాలి. నేను అన్ని రాయలేదండి, కొన్ని రాశాను, మిగతా మీరు చూడండి టైం. ఓకే, ఎలా రాయాలో చూపించాను కదా కంప్యూటర్, అలా రాయండి. కంప్యూటర్ రాసి సో ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, సో మీరు చెయ్యండి, ఇష్యూ వస్తే మనం చూద్దాం. ఓకే, మనం అక్కడ నేను ఎర్రర్ మెసేజ్ చేశాను. ఎక్స్పెక్టెడ్ రెఫరెన్స్ మోడిఫికేషన్ బ్లాంక్ మోడిఫికేషన్ బట్ ఫౌండ్ కంప్యూట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో బ్రాకెట్ మిస్ చేశాను. ఓకే, సరే మీరు చూడండి, ఆ విధంగా రాయండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ ఎనీ ఇష్యూస్ లెట్ మీ నో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ మనం కంప్యూట్ యూస్ చేసుకొని వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ దిస్. సో ఇక్కడ సింటాక్స్ కూడా చూడండి, కంప్యూట్ వేరియబుల్ 3 ఈక్వల్ టు వేర్ ఆఫ్, ఇలా బ్రాకెట్స్ కానీ బస్ కానీ ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండి. సారీ ఫర్ ద లేట్. మనం 2 కాన్సెప్ట్స్ చూసుకున్నాం. యాక్సెప్ట్ యూసెస్ ఎలా చేస్తాను. ఓకే, యాక్సెప్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్ ఆన్ టు గివ్ మీ 2 more minutes. ఓకే, సో యాక్సెప్ట్ యూసెస్ ఎలా చేస్తామో చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు సపోజ్ నిన్నటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి మనం. సో నిన్నటి మనం ఏం చేసాం, నేమ్ ప్రింట్ చేసాం. ఓకే, హలో వరల్డ్ అది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను నేను. సో వర్కింగ్ స్టోరేజ్ సెక్షన్ లో సో వేరియబుల్ ఒక 01 వేరియబుల్ తీసుకొని డబ్ల్యూఎస్ నేమ్, సో డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ తీసుకొని పిక్ ఎక్స్ ఆఫ్ 10, సో ఎక్స్ ఆఫ్ 10 అని తీసుకొని ఇలా డిఫైన్ చేస్తున్నాను. సో నేను దీనికి ఏంటంటే జేసీఎల్లో సిస్ నుంచి పంపిస్తాను, పంపించేసి దాన్ని నేను డిస్ప్లే చేయాలి. మరి దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే యాక్సెప్ట్, ఓకే యాక్సెప్ట్ డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ అని పెడుతున్నాను. అంటే నేను జేసీఎల్లో వాల్యూ పంపిస్తున్నాను, పంపించిన తర్వాత డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. డిస్ప్లే యాక్సెప్టెడ్ వాల్యూ అని పెట్టేసి డిస్ప్లే చేస్తున్నాను, పెట్టేసి ఆ డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఓకే, సో సింపుల్. ఒక డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ అని ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసుకొని దాంట్లోకి యాక్సెప్ట్ నేను జేసీఎల్లో సిస్టమ్ ద్వారా వాల్యూ పంపించాలి. సార్ రికార్డ్ ఓకే రికార్డింగ్ సారీ సారీ హరి, మీటింగ్ రికార్డ్ ఉంది కదా సార్. యా ఉంది, అవుతుంది. హలో ఓకే, సో యా అవుతుంది హరి, రికార్డ్ అవుతుంది. సో నేను డబ్ల్యూఎస్ నేమ్ అని ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసుకొని జేసీఎల్ సిసి నుంచి నేను నేమ్ పంపిస్తున్నాను. ఆ నేమ్ ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటున్నాను. యాక్సెప్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఆ వాల్యూని జేసీఎల్ పంపించాలి. లెట్స్ టేక్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ జేసీఎల్ ఫర్ దిస్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలండి, కంపైల్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇన్ యూస్. ఓకే, ఇక్కడ నేను హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను. సో ఐఎమ్ సబ్మిటింగ్ ఇట్. సో మ్యాక్స్ ఇస్ 4. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు పాస్ దట్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ హలో వరల్డ్ ఇచ్చాను. సో ఇన్ ద సిస్ఇన్, సో ఇక్కడ మనం పంపిస్తామండి బేసికల్గా సిస్ఇన్, ఇక్కడ మీకు చూపించినట్టు ఇక్కడ ఇలాగా. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, సిస్ఇన్ ద్వారా మనం వాల్యూ పంపించాం. సో సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మనం సో సిస్ఇన్ అని ఇచ్చేసి డిడి స్టార్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ నేను నేమ్ సపోజ్ మణికుమార్ అని పంపిస్తున్నాను. ఓకే, సో మణికుమార్ అని బట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ దగ్గర మనం ఇలా పెట్టాలండి, ఒక ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, ఓకేనా, అర్థమైందా గైస్, అర్థమైందా? సో సిస్సిన్ నుంచి ఇదిగో ఇలా సిస్సిన్ నుంచి నేను నేమ్ పంపిస్తున్నాను. సో దాన్ని నా కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ లో రీడ్ చేసుకొని నాకు ఈ వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకే, మ్యాక్స్ ఇస్ 0 వచ్చింది. నౌ గో టు ద స్పూల్ అండ్ చెక్ వెదర్ దట్ వాల్యూ ఇస్ ప్రింట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సారీ రియల్ టైంలో అలా ఉంటుంది.
SDSF కి మనకి ఇక్కడ మోర్ అని ఆప్షన్ అలా ఉంది కదా, మాకు డైరెక్ట్ గా SDSF అని ఉంటుంది, అది ఓపెన్ చేస్తాం ఎందుకంటే నాకు అలా అలవాటైంది. సి హియర్ యాక్సెప్టెడ్ వాల్యూ ఇస్ మణికుమార్ అని. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను వేరే వాల్యూ పంపిస్తాను. సో ఇప్పుడు మనం కోబాల్లో చేంజ్ ఏం చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు హరి అని పంపిస్తున్నాను. ఓకే, సో హరి అని ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ఎన్నిసార్లు నువ్వు పంపించాలనుకుంటే అన్నిసార్లు యాక్సెప్ట్ పెట్టుకోవాలండి. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ లెట్స్ గో టు ద స్పూల్. సో స్పూల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇప్పుడు వాల్యూ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి, సి యాక్సెప్టెడ్ వాల్యూ అని బట్టి హరి అని. ఓకే, అర్థమైందా యాక్సెప్ట్ ఎలా యూస్ చేస్తామని? గైస్ ఆర్ యూ విత్ మీ? మనం యాక్సెప్ట్ మీద ఇంకా మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తామండి, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఓకే సార్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ అండ్ యాక్సెప్ట్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్?